ടു സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ്. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിൽ സിംഗപ്പൂർ ഇങ്ങനെ കണ്ട് തീരാതെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിംഗപ്പൂർ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ വരാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റീസൺസ് ഐ എം ഡിഫൈനിങ് ഹിയർ. ആൻഡ് സിംഗപ്പൂരിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ സിംഗപ്പൂർ എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം കാണുന്ന കുറച്ച് കാഴ്ചകളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മെർലൈൻ ആൻഡ് സെൻടെക്സ് സിറ്റി, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷനായിട്ട് കാണുന്ന കാര്യമാണ് സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലയർ. ഞാൻ സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലയറിൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കുകയാണ്, താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ അകത്ത് കയറുന്നത് സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലയർ കാണാനല്ല. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ അതിനേക്കാളും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന, എന്നും ഏത് കാലത്തും നമുക്ക് പോയി കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. വി ആർ ഗോണ ഹാവ് എ ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൽ കയറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു പൈലറ്റ്, യെസ് അത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, പൈലറ്റാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷേ ഈ പൈലറ്റ് എവിടെ ഇരിക്കും, ഈ പൈലറ്റ് എന്താ ചെയ്യണേ, ഈ പൈലറ്റ് ഇതൊരു കാർ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഓടിക്കുന്ന സംഭവമാണോ, ഒന്നും നിശ്ചയമില്ലല്ലോ. എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറില്ലേ, നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഫ്രണ്ടിൽ ആരായിരിക്കും എന്നൊക്കെ. ആൻഡ് ഈ പൈലറ്റൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈലറ്റിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മളിങ്ങനെ പല ക്യൂവിലും നിൽക്കുമ്പോൾ പൈലറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ബാഗൊക്കെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഡാഷിങ് ആയിട്ട് വന്ന് അകത്ത് കയറി പോകുന്നതല്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. യെസ്, ദിസ് ടൈം യുവർ സെൽഫ് ഇസ് ഗോണ ബി എ പൈലറ്റ്. ഇപ്പം നിങ്ങളല്ല, ഞാനാണിപ്പോൾ പൈലറ്റ് ആവാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഐ എം ഗോണ ഹാവ് എ ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇവിടെ കുറേ അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനും കാണാനും കാണിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അകത്തോട്ട് പോകുന്നത്. സോ ബി വിത്ത് മീ ആൻഡ് ലെറ്റ് ദിസ് ബി എ റീസൺ ടു കം ടു സിംഗപ്പൂർ. ഇനി സിംഗപ്പൂരിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് മിസ് ഇറ്റ്, സച്ച് എൻ അമേസിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പം പോവല്ലേ നമുക്കെന്നാ. സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലയേഴ്സ് കേട്ടോ. ഇത് സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലയേഴ്സിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, ലണ്ടൻ ഐ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ ലണ്ടൻ ഐക്ക് ശേഷമാണ് സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലയേഴ്സ് വന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എ ഫെറി വീൽസ്, അതാണ് സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലയേഴ്സ്. ഇതിന് 165 മീറ്ററാണ് ഉള്ളത്. അതായത് 541 അടിയോളം വരും. 2008 ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വന്നത്. ഏകദേശം 2.5 കൊല്ലത്തോളം എടുത്തു ഇത്ര ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനായിട്ട്. ആൻഡ് 28ഓളം ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ. ആ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഇത് എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ആണ്. നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെയിൻറ്റ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു മോഡേൺ രൂപമാണ്. നോർമലി ഈ ഒരു ഫ്ലയേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബി ഹ്യൂജ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നടക്കാം ഇങ്ങോട്ട് നടക്കാം. മറ്റേതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കലല്ല. ഇറ്റ് ബി ഹ്യൂജ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവും. അതിലൊരു 360 ഡിഗ്രി നടന്ന് കാണാം, വിച്ച് കവേഴ്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ. ഇതിനകത്ത് കയറുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ ഏരിയൽ വ്യൂ കാണാം. ഏകദേശം ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ റൈഡ് നടത്തുന്ന പോലെ. സാധാരണ ഈ ഒരു ജെയിൻ വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഒരു സിറ്റീനെ മൊത്തം കാണാം. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് രൂപമാണ്. ലണ്ടൻ ഐ ഇസ് ഓൾസോ സെയിം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലുത്. ആൻഡ് ഇപ്പം ഐ ഹവ് ഹേർഡ് ഇതിലും വലുത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ദുബായ് ഇസ് പ്ലാനിങ് സംതിങ് ബിഗർ ദാൻ ദിസ്, ബട്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ ദിസ് ഇസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് വൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സിംഗപ്പൂരിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മിസ് ചെയ്യേണ്ട സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലയേഴ്സ്. ആൻഡ് സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലയേഴ്സും ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസും രണ്ടും അടുത്തടുത്ത. ബട്ട് ഫോർ നൗ നമ്മൾ ഫ്ലയേഴ്സിലേക്കല്ല കയറണേ, നമ്മളിപ്പം സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് കയറാൻ പോകും. നമ്മളിപ്പം ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിലാണുള്ളത്. ബട്ട് ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഇൻറ്റൻഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ തരാനായിട്ട് ഐ ഹാവ് ദ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, മിസ്റ്റർ സാം വിത്ത് മീ. വെൽക്കം. Hello. And thank you very much for this experience. Please tell me what is going to happen here. The intent is really for anybody to able to feel what it's like to be the captain of a plane. Okay. In the old days, we used to grow up and we used to go and visit the captain. But these days, of course, with security requirements, not everybody can go in to visit the cockpit. And it's an aspiration that a lot of young people, adults, everybody wants to feel that once in a while. So we try to create that environment for them to experience it. What it is, it's a Boeing 737 cockpit
that you go in there and you immerse yourself in the experience of being the captain of the plane. Okay. You get to fly from any of 24,000 different locations. Okay. So the customer, when they come in, we first bring them in, we give them about 5-minute video briefing about what it takes to control a plane to like that. give a small idea, a Just rough a idea. small idea. Yeah. But then we also have, and you become the captain of the plane. So we're gonna sit on the left side? You will sit on the left side. Okay. Our instructor will be your co-pilot. You tell him what to do, but basically he'll also help you make sure that you have a smooth experience and a good flying experience. Okay. He would then explain to you a little bit what it takes to take off, to land, to control the plane, and then off you go. Make sure you enjoy the scenery and In the flight. short, without risking hundreds of lives, we're going to have the right experience. Exactly. Yeah. So Flying it's a simulator means you're replicating the real world environment. There's two types of simulators. There's the ones that the airlines have that cost $10-20 million. They're full motion simulators with hydraulics and so on. Most of us can never in our lifetime get to those. And then they have also the fixed motion simulators. And what we have here is a fixed motion simulator. It's actually certified by the Australian Civil Aviation Authority for pilots to get trained on. Here we have it more available to general consumers, so anybody who comes and visit the Singapore Flyer or just comes and visits Singapore, we're pretty much downtown. They're welcome to come in and experience it. And it's available from kids from age 4 to, Oh, you don't kids have an of age limit, 99. yeah. No, well, 4 years of age, because otherwise they're too young. Yeah. But we have kids basically on a booster chair and trying it. And I get always excited seeing young kids in the age of 9, 11, 12, 13 coming in and experiencing basically the joy of flight. As simple as a video game they'll be playing, right? Yeah, it's more than a video game. Actually, some of them, I'm amazed. They're 11 years old, 12 years old, but they know every plane out there. And I always tell the parents, let them try that, and if they really enjoy it, you never know, they become the next pilot of, Yeah. Your instructor is an original pilot, right? All our instructors are basically commercial licensed pilots. Okay. So they've completed all the commercial license requirements, and they're waiting to be placed with Singapore Air, Tiger, Silk Air, all those airlines. And they get the chance to come and practice on a proper 737 jet as well. Okay. So you'll be having the images or this thing of the air. So when you come in, you can actually see the live feed of somebody flying. Right now they're flying into Hong Kong. Okay. So that's basically what you get to see. And we actually offer also DVD recording for customers if they want to. Oh, come and yeah? see it. Yeah. It's a memorable experience. That you That's probably how want we to do remember. skydiving. You'll get a video. Exactly, Yeah. exactly. Yeah. So video, pictures, all that stuff is part of it. Every time somebody walks out of the stairs, out of the cockpit, they have a smile on their face, and that to me is the most rewarding. The excitement they'll carry inside, and with the smile they'll come out. They come out with a smile, and they actually write and comment about us. We're actually rated #1 on TripAdvisor in Singapore for fun and entertainment. Yeah. And tell me, do you have the actual airports? You have the actual airports, So right? our database, we have 24,000 different airports. 24,000 different Airports to choose from. Weather, so you can have snow, rain, different weather conditions. We have also pilots who come in and they want to really practice emergency situations. So they have engine out, fire in the engine, all that can be simulated. The screen that you have is basically a surround 180-degree screen, 60 million pixels that you're basically looking at. Oh my God. So we can come and choose which are our favorite airport. You can pretty much pick any airport. Our instructor will set it up for you. And then the simplest thing to do is what they call a circuit. So you take off from an airport and you go around the city and you come back. That takes about 15-20 That's minutes. quite interesting. We can aircraft choose 24,000 airports they have. Anyway, thank you very much for giving me, in short idea. I'll go inside and I'll experience my flight, my flying. Yeah. And then I would like to hear from you when you come out. how your experience was. Definitely. I'll carry a big smile and I'll come out. I mean, sure now you I'm will. carrying my excitement. I'll come out with a smile. And maybe you'll decide to become a pilot. Oh my God, maybe. Thank you very All right, much thank for you. being with us. Thank you, Amanda. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായി സിംഗപ്പൂരിന്റെ തനത് രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കും സ്വാദിനും ഒപ്പമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വാസനയും ഗുണമേന്മയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ തയ്യാറാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ്, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി.
Combining elements of nature with holistic living for more than a decade, Ayush Ayurvedic brings to you an assuring, healing touch. Our safe practices are refined with years of experience to treat rare, chronic, and persistent ailments using enriched medicinal herbs. Our practitioners, drawn from the lap of Ayurveda in Kerala, bring in therapies in its finest form with an assurance of complete privacy to our patients. Ayush Ayurvedic. Call today 63980415, Singapore, Malaysia. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ? നീ വായിക്ക്. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, പെരുംജീരകം ആൻഡ് കുടം, കൊടംപുളി. അതെല്ലാം വേണം. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. എവിടെ ഉണ്ടെന്നാ? കാർത്തികയിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. Welcome to Shan's. Be all the woman you can be. Sensuous by Shan's skincare from France, Gorgeous by Shan's cosmetics from Canada, Marvelicious by Shan's fragrances from Germany, our halal certified nail polish from Australia, our latest and our bestseller Black Diamond, a luxurious cream for lifting and for anti-aging for women. Call us on 67022568 or visit us at 1 KM Mall. Ishtara Jewelry presents the first of its kind diamond extravaganza in Singapore. Exclusive diamonds sourced from all over the world. Best prices guaranteed. No GST. Interest-free installment plans. Free gifts with every purchase. All diamonds come with international certificates. Win free flight and VVIP tickets to Starscreen Awards live in Mumbai. Event launch on 19th of February by Big Boss Ovia. Ishtara Diamonds. As beautiful as you. Ta-dang! 737. Here comes me. നമ്മളിങ്ങനെ 737 എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ഹോസ്റ്റസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് വെൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടും അല്ലേ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കാറില്ല ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാമെന്ന്. ഈ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ പോകുന്നു, ഇതിൽ പൈലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല. യെസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് എ കോക്പിറ്റ്. ഒരു പൈലറ്റിനും കോ പൈലറ്റിനും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം റൈറ്റ് ടേൺ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ദിസ് ടൈം ലെഫ്റ്റ് ടേൺ right into the cockpit of 737 aircraft, and this time I'm going to fly from Hong Kong to Hong Kong le pare old airport like, and this is our cockpit. appo padikke ivide iriketta. So I'm going to sit here and ivide ende edutha pilot undu, enne co-pilot undu. Pilot ne njan parichayapettam, but this is all about a cockpit of 737 aircraft, and we're going to fly from Hong Kong new airport to the old airport. എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കോക്പിറ്റിൽ കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ ഡ്രീം. ആൻഡ് കോക്പിറ്റ് നമ്മൾ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും? വളരെ കുറച്ചല്ലേ. ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ ഞാൻ 737 എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കോ പൈലറ്റ് സീറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഐ ആം ഗോണ ഫ്ലൈ, ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് എൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ മെയിൻ പൈലറ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോ പൈലറ്റ് സീറ്റിൽ. ഹി ഈസ് ഗോണ ഹെൽപ്പ് മീ. പ്രഭു, റൈറ്റ്? വെൽക്കം. Thank you. You have to welcome me. This is your place. So welcome to Flight Experience. Thank you. We're going to fly, right? Yeah, we're going to fly the Hong Kong route now. Okay, right now we are in Hong Kong. Right now we are in Hong Kong, so we're going to fly from the new Hong Kong airport to the old Hong Kong airport. Okay, we're going to fly to the new Hong Kong airport and the old Hong Kong airport, and it's all about like 10 to 15 minutes, right? ഒരു 10 minutes. 10 minutes. It's a short flight. Yes, a short flight. Okay, but നമ്മളൊരു 10-15 minute ഉള്ള ഒരു short flight, and you're going to teach me all these things. I can see a lot of switches and all. I don't know anything about it. Just I'll teach you most of the things. Just get what you can and just enjoy the flight. Okay. Yeah, okay. So what all things I should do? Okay, so first I'll bring attention to the control column here. Okay. Okay, this is the control columm. It works like a steering wheel. Okay. So if you turn left, the plane is going to roll left. Okay. Okay. And then if you turn right, the plane is going to roll right. Okay. And if you pull it up, Okay. the nose is going to go up. You're going to start climbing. If you Okay. push it down, the nose is going to go down. Okay. And start descending. Okay. And then next I'm going to bring attention to this display right here. Okay. This is the primary flight display. Okay. So on your left you have your air speeds. Air speeds. Yeah. This so is to guide us to how fast or slow we are. Mm-hmm. And then on the right we have our altitude. This is the height. Okay. How high above we are above the ground. You know. Okay. Yeah. And this is your plane right here. Okay. Okay. So this is the ground. This is the sky. Okay. So when you're going to take off, we want to put our aircraft right here at about 15. Okay. Okay. 15 is this line over here. Okay. This on the left here is the bank angle. Left Okay. and right is the bank angles. When these two triangles meet, that's when you're level flight. You're not turning on. Okay. You're not Okay. turning left and right. And over here is your compass. Looks like a compass. Currently we get at 073. This is our Okay. heading. So I'll give you various headings later on. Okay. Okay. And then here we have our engine instruments. Okay.
Okay, so if we add in power, you can see the Okay, this is how you yeah, add the this is power. how you add the Okay, power okay, in. okay. So you can start hearing the engines, right? Okay. Yeah. So and then I'll just give you various power settings as we go. Okay. Okay. And these are your parking brakes. Parking brakes? Yes. These are your speed brakes. Okay. These are your flaps. Okay. These are just basically things to help you slow down. Okay, okay. And your reverse thrusters is for when you land, you want to slow down, right? These are your reverse thrusters here. Right here. Okay. And landing gear. Right here. Airline. Yeah. So once we see a positive rate here, this Okay. line, if it goes up, it's a positive rate of climb. That means you're climbing. Okay. We're going to call for a gear up and we'll put the gear up. Okay? So for that we have to elevate, right? Yes, we pull up. Once we start climbing, gear Okay. up. Okay? Okay. Do you have any questions? That's it. Are you ready? That's it. That's it. How long did you take to become a pilot? My course was about 1.5 years. Oh my god, Yeah. so you taught me in 2 minutes? Yes, basically that's the gist of it. പുള്ളി 1.5 കൊല്ലത്ത് പഠിച്ച സംഭവമാണ് പുള്ളി എനിക്ക് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. So we're gonna fly, right? Yes, we're gonna fly now. Okay, right now ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോങ്കോങ് എയർപോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കണേ. All the way to old Hong Kong airport. Yes, hold on. So we'll cruise the city, right? Yes, we will. Okay. We'll go through city. Our landing will be right through the city. City. Yes. Let's go. Okay, when you're ready, you're the captain. So when you're ready. Oh, I'm the captain? Yes, you're Okay. the captain. Captain's on the left seat. Oh, thank you. Okay. Oh, so you're my co-pilot? Yes, I'm oh the my god. co-pilot. Okay, let's go. So right hand over here, you can push the handbrake down, the parking brakes. Yes. Okay. Push it forward. Yeah. And right hand over here on the power. Okay. So when you're ready, just push the leading edge to 4. 4. Yeah. Okay. Yes. This leading edge over you see this one. Oh, it's already Yeah, that's 6. fine. Okay. Now bring that one just below 10, 98% power. 98%. Yes. You can make quicker adjustments, no problem. All the way and keep your eyes forward as well. Yeah. So just push forward a bit more. Okay. So you've reached 93. Yeah, that is fine. Okay. Okay. So just keep your hands there. When I tell you V1 and rotate, that's when you put 2 hands here and you start pulling up. Okay. And you put the square on 15. Okay. 15. Yes. That's almost 12. 1, 2, 6, yes. V1 and rotate. So both hands there Yeah. and you start pulling up. Gently pull up. Yes. Okay. All the way to 15. Ooh. Yes. Okay, but we already fly and തുടങ്ങി ട്ടോ. We are in the air, right? Yes, we right are. now, and our airspeed you have speed is around 1. So just keep it at 15, yes. And you have a positive rate, so we call for the gear up. Okay. The captain calls for the gear up. Gear up. No, you can just call it up. Yeah, gear up. Yes. Okay. So then I'll put the gear up. Okay. And you want to keep the flight level. Okay, what you want to do now is we're already 1,000 feet, so we reduce Okay. the power slightly to 85%. 85%. Yes. Yeah, right about there. Okay. Okay. And we start making a left turn. Okay. Start making a left turn. So just turn it left. Oh my god, ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ മലയും നിരകളും ഒക്കെ കാണാം ട്ടോ. This is the actual image, right? This is how it looks, Yes, right? this is how Okay. it actually looks. So I just keep the climb So you'll going. keep update the images or what? If some changes are there? Yeah, we can update the scenery files and that will change the scenery accordingly. Okay. So as we keep climbing and keep turning, Okay. we can just follow this. So what you want to do, you want to turn all the way left and come back to this line over here, this magenta line. Oh, okay. 360 degree we are turning. Yes, we're turning at 360 now. Okay. And we want to be at 2005. Okay. We are approaching 2005. We reduce the power to about 45%. Reduce it all the way down. Oh, 45%. Yes, right about there, yes. Okay, so just pull the nose. Okay. So we are about 1,000 feet above. We are at about 2005, right? 2,000. Where is it? Right. Yeah, yeah. Yes, 2,500 feet. Yes, we want to keep 2,500. And our airspeed is around 180. Yes, 180. You want to keep 180. So what I'll do now is the after takeoff checklist. Okay. Just landing gear goes off, auto Okay. brakes go off. That's it. Oh, nice. And just keep our turn going. And we want to be at 2005. Okay. So just slightly nose forward. The power is 45%. Yes. When we're in level flight, we want to keep our plane at the 5-degree mark, which is the second big line over there. Okay. So you want to keep it right here. Okay. Right about there, yes.
Oh my god. So that's the airport we just took off from, the new Hong Kong airport right there. Okay, so Yeah. we're right above the sea Yes, we are above the sea right now. and it's 360-degree turn. Yes, it's a 360-degree turn and we're flying over the airport we just took off from. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായി സിംഗപ്പൂരിന്റെ തനത് രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കും സ്വാദിനും ഒപ്പമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വാസനയും ഗുണമേന്മയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ തയ്യാറാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ്, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ? നീ വായിക്ക്. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, പെരുംജീരകം ആൻഡ് കുധം, കൊടംപുളി. യാ ദാറ്റ് വൺ. അതെല്ലാം വേണം. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. എവിടെ ഉണ്ടെന്നാ? കാർത്തികയിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. The best part is when we are inside a flight, Yes. we won't be having any idea what is happening. Some Yes. twist and turns is happening, and you know. Yes, there's so many procedures, different arrival procedures, everything. Only the pilots know what's going Up on. to a normal person, he won't even know there is a cockpit over here. Because you know, if it is an economy passenger, he'll go straight away back. At least first class passengers would know there is a cockpit. Yeah, true. So visually what we want to do here is, I can bring your attention to the island over here, right here. You can see Okay. this island? Okay. We want to visually aim for the island, go towards the island, okay? Okay. I can take my hand off from here. Yeah, right? you can use both hands there. So just turn towards the island, turn Okay. left. Turn left. Left. Yes. Yeah. And once you see yourself going towards the island, just level yourself back to Okay. center. Okay. And go slightly up. So just start going towards the island. So Okay. slightly more to the left. Just Okay. turn left, that's it. Yeah. So that's our city. Yes, right here we're gonna in just a moment you'll see all the images will come out. So just okay, so we have it here. This is Kowloon right here. This is Hong Kong City, Okay. Okay. and our airport that we're going for is somewhere right here. Okay, so we're gonna fly through the city and into the airport. Okay. Abdi on the city cross panni, we have. Yeah, to we're gonna fly right through the city. We're gonna be next to the buildings. Oh. Yeah. So if I can bring your attention here, right here. If you just look there, you can see blinking lights. Okay. Can you see those blinking lights? Yeah. Yeah. So what we want to do is we want to just aim for the blinking lights. Okay. This is how real pilots do it throughout this approach. Okay. Okay. So just turn slightly more to the left. You want to keep your altitude here. Want to increase the power to about 50%. Okay. Okay, that's it. That's about it. That's fine. 50%. Yeah. That's okay. So you can keep both your hands there for now. So just turn more towards the left. As you can see, the blinking lights. Yeah. You just gotta go towards those blinking lights. So like I said just now, when we have the first dot, the diamond over here, the first dot, that's when we call for landing gear down, Okay. and we call for flaps 15. Okay. The flaps 15. This to Yeah. help you slow down. That's all. Okay. 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 So we have the first dot. So the captain calls out for the landing gear down. Let it gear down. Landing gear down. Yeah. And flaps go 15, and you want to increase your power slightly to about 55. So just slight increment, that's it. And Yeah. push your nose forward. So I'll just set up landing checklist over here. Speed brakes, I'm arming Okay. them so that we can slow down once we touch down. Okay. So we're aiming the lights over there, right? Yes, these blinking lights. You can see these blinking lights just Yeah. leading you there, right? And once we see this crossbar light over here, Okay. this cross light over here, right? Yeah. That's when you're gonna make the right turn into the airport right here. Oh, that's the. Yeah. And we're runway. flying right next to the city over here, if you can see on the right. Okay. Yes. The runway is into the sea, right? Yes, it's just above the sea right here. Yeah. Yeah. So just slightly more to the left. As you can see the lights on the left. Yeah. Yeah. Oh, the leading lights, right? Yes, the In a leading row. lights. Yes. So you just want to push your nose forward. Keep your nose forward. Keep your nose more forward. You got to put in some force. Yes. Nicely done. So just keep yourself level now. This is how it used to be, like with all the buildings right next to Yeah. us. Yeah. 1000. So you start making the turn once our nose hits once we can't see those cross lights over there, Okay. right in front of Okay, us. okay. Yeah. Nice. And we want to get
2 reds and 2 whites on that. Like right there. Perfect. That's it. So just hold it there. Okay, you can start making a right turn. Okay. And your right hand on the throttle. Okay. So once you hear 50 feet, that's when you pull down, yeah. Pull it back. Approaching minimums. Minimums. On experience, 556 cleared for takeoff. 100. There's already a flight on the runway. Yep. 50. 50. So 30. pull up and just 20. keep some pressure. 10. Nice. So reverse thrusters up. Sorry? Reverse thrusters here. This one. Yeah. Pull up. And your plane will start slowing down now. All the way. So just keep yourself on the center of the runway. So you can see your speed is coming down, right? On the left. Yeah. Yes. So as you Is it a busy airport? It used to be, yes. Yeah, but it's an old airport right Yes, now, this right? is a water port, yeah. And now reverse thrusters down as you've slowed down. As your plane will start coming to a complete stop. Hey, that was a safe landing. That's a smooth good landing. That's a really good landing. You know, your captain is always good. Yeah, captain is always good. Years of experience, right? Yeah. Okay. So you come slow it down. And we just set the parking brakes here. Okay. And we want to set the speed brake back down. All the way down. Yes. Flaps you want to set to 5. So you just hold it like that. Okay. Pull it out. And down and up. Up again. And to 5 here. This one. Yes. And your auto brakes you want to set to RTO. So to the left, yes. That's done. All the way to RTO. Oh, Yeah. okay. Okay. That's it. Well That's done. it. Perfect landing. Oh, thank you. Great job. So thank you, Prabhu. Welcome. Thank you for coming to Fly Experience. And നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 24,000 എയർപോർട്ട്സ് റൈറ്റ് 24,000 എയർപോർട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ പിക്ക് യുവർ പ്രിഫറൻസ് അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ആ ഒരു റൂട്ടിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യും ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരുപാട് ലോങ് റൂട്ട്സ് യു കാൻ പ്രിഫർ റൈറ്റ് ഫ്രം ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 13 hours ഫ്ലൈറ്റ് எவ்வளவு டைம் இருக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்மளால அந்த ஃளைட் செய்ய ഫ്ലൈറ്റില്ല ഇത് വന്ന് ലാൻഡിങ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലാൻഡിങ്ങും ടേക്ക് ഓഫും ആ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ബോറടിച്ചു പോകും ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ ക്യൂട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ വുഡ് സേ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് exciting one. Exciting. Everybody has fun. Everybody's excited. You would have seen the excitement on everyone who's coming out here, right? ഓക്കെ എനിവേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട് സോ ഞാൻ പതുക്കെ ഈ കോക്പിറ്റ് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാം യെസ് എനിക്ക് വയ്യ അങ്ങനെ ഞാനൊരു എയർക്രാഫ്റ്റും ഓടിച്ചു അല്ലേ ഒരു പൈലറ്റ് അറിയാവുന്ന ഒരു പൈലറ്റ് അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓടിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഭാഗ്യത്തിന് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഒന്നും കുരുതി കൊടുക്കാതെ ഞാനൊരു വെർച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒറിജിനൽ തന്നെ പറയാം കേട്ടോ ഇത് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓടിച്ചു ആൻഡ് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒരു പ്ലെയിനിൽ കയറുക പ്ലെയിനിൽ കയറുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല ആ പ്ലെയിൻ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിലോ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് സിംഗപ്പൂർ കാണാനുള്ള ഇനിയൊരു റീസൺ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത് മിസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ട് ഇത് മിസ് ചെയ്തിട്ട് അയ്യേ സോ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ് വൺസ് എന്തായാലും ഈ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണു ഇതിലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇനിയും കാഴ്ചകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിൽ അടുത്ത സൺഡേ അണ്ടിൽ ദെൻ ദിസ് ഇസ് മീ അഞ്ജന നായർ സൈനിങ് ഔട്ട് സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് തനതായ സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി പവേർഡ് ബൈ ആയുഷ് ആയുർവേദിക് സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് മലേഷ്യ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഷാൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബി ഓൾ ദി വുമൺ യു ക്യാൻ ബി